Aristotle. Next, we are going to discuss about Aristotle. Tell me, students, మీకు ఏం తెలుసు ఇప్పటివరకు అరిస్టాటిల్ గురించి? అంటమ్మా మీన్స్ వాట్? So mind is a blank one. So whatever we experience, that we will produce. Okay, it's not like silver soul, golden soul ala kaadu. Then any other inputs? What do you mean Aristotle? I mean, what you know about the Aristotle? He studied many constitution. Very good. Inka? Okay, deductive means what? ఓకే, ఎండు గోలు పెట్టుకొని దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం ఆర్గ్యూ చేస్తే డిడక్టివ్ మెథడ్స్. ఇండక్టివ్ మెథడ్ మీన్స్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద డిడక్టివ్ మెథడ్ అండ్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బేసిక్స్ ఫస్ట్. మనకు అరిస్టాటిల్ టాపిక్ అయిపోయింది కాబట్టి, ప్లాటో టాపిక్ అయిపోయింది కాబట్టి అరిస్టాటిల్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు? వాట్ హ్యాడ్ ఏంటమ్మా? ప్లాటో పీవై ఒకటే పీవైకి ఉంది, అది మీరు ఐడియలిజం చదివిన తర్వాత, నేను థియరీ ఆఫ్ ఐడియా చదివిన తర్వాత సార్ మీరు హ్యాండ్అవుట్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను దట్ హ్యాండ్అవుట్ ఆల్సో ఐల్ ఫార్వర్డ్. లాస్ట్ 5 yearsలో ప్లాటో మీద వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్. చెక్ చేస్తారు మీరు పీవైక్యూస్లో. థియరీ ఆఫ్ ఐడియాస్, ద క్వశ్చన్ వాజ్ ఆన్ థియరీ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఓకే, ఆన్ దట్ ఐ ట్రై టు గివ్ ద మోడల్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లిసన్ గైస్, అరిస్టాటిల్. వాట్ యు నో అబౌట్ అరిస్టాటిల్? ఫస్ట్ క్లాస్ అండి మీకు. ఓకే, సిట్ సమ్వన్ beside someone else so that you will know what is going on. Okay, we are discussing about why can't you sit here? Are you comfortable sitting here? Sit here so that you will get to know what we are discussing. Okay students, yeah, tell me, Aristotle గురించి ఏం తెలుసు మీకు? అంటమ్మా, టీచర్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ కన్నా ముందు స్టూడెంట్ ఆఫ్ ప్లాటో. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. Okay, Aristotle was student of Plato. This is the first thing. Okay, now first we'll try to understand about some basics information regarding the Aristotle. Then tarvata you can take some notes regarding early life of the Aristotle. Then I will start explaining the concepts. Okay, now first you have to understand guys, Aristotle was a student of Plato, and of course Aristotle's student was Alexander, like I was saying. Okay, this first we'll try to know from known to unknown. Okay, we all know that Socrates, and from Socrates to Plato, and from Plato to Aristotle, and from Aristotle to Alexander. Of course we don't discuss about Alexander because he is not a thinker. Okay, he is much into actions rather than thinking. Okay, wars and all these things. So now in previous 2 classes or 3 classes we discussed about Plato. Now we are discussing about Aristotle. Okay, so the first concept is Aristotle was a student of Plato, and Aristotle's father was physician. Aristotle's father was a doctor, physician. Obviously physician కాబట్టి father influence ఉంటుందా లేదా? Obviously father influence is there on the Aristotle. So that is the reason Aristotle started thinking more in terms of scientifically, అంటే ఏదైనా చూస్తే కానీ నమ్మదు అని. Okay, that is the reason Aristotle popularly called as like father of biology. I've heard about that. Aristotle, father of biology, and even the father of zoology also. Aristotle. What about the father of botany? Aristotle Gurga. Father of botany ever? Even I don't know. I mean, I used to know, but I forgot it now. Okay. Any guess? So this is about his father influence. So obviously you have to understand that Aristotle father influence. ఏంటమ్మా ఎవరు? చాలామంది ఫాదర్స్ ఉన్నారంటారా బాటనీకి? ఓకే, థియోఫ్రాస్టస్ అంతేనా? థియోఫ్రాస్టస్. ఓకే, ఫాదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఫాదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లెడ్ హిమ్ టువర్డ్స్ దిస్ ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ, అండ్ even as he started thinking more in terms of scientific manner, he seen politics as a science. That is the reason we call Aristotle as a father of political science, whereas Plato called as father of political philosophy, because Plato చెప్పింది ఎక్కువగా idealism, philosophy rather than real thing, whereas Aristotle was talking about more realistic in nature.
Okay, Aristotle was more about realistic in nature. That is the reason, okay, because of his, like this science background only, this Aristotle came up with scientific approach towards politics. That means everything mainly through experiences. Scientific approach towards politics. That's the reason Aristotle popularly known as father of political science. Aristotle popularly known as father of political science. Okay. Next, and one more thing you have to understand. One is Aristotle was influenced by his father. One, and even Aristotle was much influenced by Okay, influenced by anarchy in Athens. Anarchy means what? No government, no land order. Okay, so when there is no government, no land order, people behave in whichever way they like. Okay, actually the interesting thing is Aristotle was not related to Athens. Aristotle was not born in Athens. Okay, I told you students, ancient Greece, it was like the present day Indus Valley civilization. Ancient Greece was like present day Indus Valley civilization, city states. Present day, Indus Valley civilization, we have cities like Mohenjo-daro, Harappa, and all these things, Dholavira and all. In Greece also at that time, they used to have city states like Athens, Sparta, in the same way Olympus, and one more country, and of course Macedonia and Sparta. Okay, Aristotle was mainly from from one of the city states. Okay, Stagira. What is the name of that city? Stagira. Okay, name of that city is known as Stagira, and so Aristotle from Stagira, but he was influenced by conditions in where? Conditions in Athens. Okay, Plato ante kada. Plato mainly influenced by that Sparta repetitively, like winning over the Athens. ప్రతిసారి బ్యాటిల్లో ఎవరు గెలుస్తున్నారు? స్పార్టా ఈజ్ విన్నింగ్ ఓవర్ ద అథెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్లాటో ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. వేర్ అరిస్టాటిల్ యాక్చువల్గా హీ బోర్న్ ఇన్ స్టాగిరా, బట్ వై హీ కేమ్ టు అథెన్స్? అథెన్స్కి ఎందుకు వచ్చాడు? మరి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అశోక్ నగర్కి? చదువుకోవడానికి. అలానే అరిస్టాటిల్ ఆల్సో కేమ్ టు అథెన్స్ టు స్టడీ. ఎక్కడ? అకాడమీయా? అకాడమీ. హీ యూజ్డ్ టు స్టడీ అట్ అకాడమీ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారని చెప్పాను? ప్లాటో. అందుకోసం మీకు ప్లాటో, అరిస్టాటిల్ ఇవి ఇద్దరు సీక్వెన్స్ అనమాట. బికాస్ దే బోత్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ గ్రీస్. Geographically they both in same area. In a similar way, Hobbes and Locke. Okay, Hobbes and Locke and Mill, 3 are from UK. That also you have to understand in a common way. Now listen. So Stagira to Athens, he came to study in academy which was established by Plato. సో అథెన్స్కి వచ్చి చూసిన తర్వాత అంతా నాకు డిస్టర్బ్గా ఉందన్నమాట. అథెన్స్ అంటే ఇంత దారుణంగా ఉంటుంది అథెన్స్ అని. లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, ఓకే, ఇవన్నీ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, అరిస్టాటిల్ ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది? ఓకే, దిస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ బికాస్ ద స్టేట్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రాంగ్. సో హీ వాంటెడ్ టు మేక్ స్టేట్ స్ట్రాంగ్. సో ఫర్ దట్ హీ ప్రపోజ్డ్ ఫ్యూ థియరీస్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. But mainly he believed that state is required. Why? Because if there is no state, lot of law and order is there, lot of anarchy is there. Avana kada? Because of this influence only, because of the conditions in Athens, you don't need to write, just listen carefully. I'll give some dictation regarding the introduction related to Aristotle. So regarding Aristotle, after experiences in Athens, then
he realized the importance of state. Okay, very, very important. There is a reason Aristotle always says that if there is no state, people will be, okay, either the demon or the god. అంటే గవర్నమెంట్ లేకపోతే పీపుల్ విల్ యాక్ట్ ఈదర్ యాజ్ ఎ గాడ్ ఆర్ యాజ్ ఎ డెమాన్, అంటే డెవిల్ లాగా ఉంటారనమాట. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఇన్ అ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్, ఓకే, పీపుల్ కెన్ బిహేవ్ ఇన్ 2 ways. ఈదర్ దే సిస్టమేటికలీ స్టాప్, దే ఆర్ గాడ్, అండ్ సింప్లీ దే వయలేట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్, దే ఆర్ డెమాన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు డెమాన్స్ అయితే నేనేం చేయలేను. బట్ ఇన్ ఈదర్ వే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీస్. అందుకోసం అరిస్టాటిల్ ఏమంటాడు, ఆబ్వియస్లీ యూ రిక్వైర్ ఎ స్టేట్ టు మేక్ లైఫ్ ఈజీ. దట్ ఈస్ అరిస్టాటిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ స్టేట్ నీడ్ టు బి వెరీ కాషియస్. స్టేట్ నీడ్ టు డూ జస్టిస్ టు ఎవ్రీ వన్. If state don't do justice, what will happen? People will revolt. In that context also, Aristotle proposed theory of revolution. We'll discuss about that. Theory of revolution. Okay. Now listen. So, he realized the importance of state, and Aristotle was saying that, okay, Aristotle was saying that in the absence of state, individual will be either god or demon. Okay, సో దిస్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా. గవర్నమెంట్ లేకపోతే గాడ్ కానీ డెమన్ కానీ అంటే ఉంటే బాగుంటారు, లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ దే బిహేవ్ లైక్ ఈవిల్. Nowadays, when government is there also, people behaving like a demon. Avana kada? We know that so many killings are happening. Okay? And recently that murder in Kurnool, one guy, like who used to work in Mehboob Nagar, he married to that girl. She stays in Kurnool, and she was able to plot the murder of him in Kurnool. Okay? And one more thing, Srikalahasti or somewhere else, there is a Janasena party leader. Okay? She and her husband and the other people, they plotted the murder of her assistant. Okay, ఏపీలో వేస్తే మర్డర్ బాగుంటుందని చెప్పేసి తమిళనాడులో మర్డర్ చేశారు. మైట్ బి తమిళనాడులో జనసేన ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లైక్ లాంగ్ వే. తెలుసా మర్డర్ జరిగిందన్న విషయం మీకు? ఓకే, జనసేనాస్ ఇన్ఛార్జ్ అండ్ like her husband, they were arrested on murder charges. When the state is there itself, these people are acting like a demon. Okay, if the state is not there means you can understand. Okay, so they act like monsters. Okay, sometimes state itself is acting like a demon. Recently in Tamil Nadu, the Ajit Kumar lock-up death we have seen. Government lock-up death చేసింది, అవునా కదా? JB movies also. So it's all about so still whatever Aristotle was saying, still they are relevant to today also. మీకు అర్థమైంది మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం అనేది ఇప్పుడు మీకు. సో దిస్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థాట్ అండ్ హౌ ద పీపుల్ విల్ పర్సీవ్ ద గవర్నమెంట్ పైన పీపుల్ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాట్ స్టేట్ హ్యాస్ టు డూ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నా వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ conditions in Athens and how they influenced Aristotle. So far we discussed about two major influences on Aristotle. Number one, that is about his father influence, and obviously the second one is about conditions in Athens. Third one is obviously he was influenced by Plato because he was a Plato student. So he was influenced by Plato in such a manner that he proposed most of the like opposite arguments to Plato. Okay, most Plato mainly believes in ideas, okay, philosophy, whereas Aristotle is about the more practical, more realistic in nature. But of course still there are some kind of similarities between the Aristotle and Plato. Okay, similarities are there. What are those similarities generally? If you see here some similarities. Okay, anyhow, before we discussed about that details, first we'll write some information regarding the Aristotle and what are the major theories proposed by Aristotle, then we'll discuss one by one. Okay, write down, take the heading Aristotle.
Aristotle. In brackets 384 BC, 384 BC to 322 BC, 384 BC to 322 BC, 322 BC. First point. Aristotle was ancient Greek philosopher. Aristotle was ancient Greek philosopher and scientist. Ancient Greek philosopher and scientist. Next point. He was born in Stagira, Stagira, Stagira. He was born in Stagira, in brackets Macedonia. Present day Macedonia ane country undi kada, Macedonia. Comma, he did not belong to Athens. He did not belong to Athens city-state. Athens city-state. He did not belong to Athens city-state. Next point. His father, Nicomachus, Nichomachus, Nicomachus was a physician to the Macedonian king, Amyntas II, Amyntas, 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 take hyphen 2, Roman numerical, Amyntas II. Next point. At the age of 17, Aristotle was sent to Athens. Aristotle was sent to Athens to pursue his higher education. To pursue his higher education. Next point. He was enrolled into Plato's quotations, the Academy. Next point. Aristotle maintained a relationship with Plato. Till Plato's death. In 347 BC. Till Plato's death in 347 BC. Till Plato's death in 347 BC. Okay. Next point. After the death of Plato, in 347 BC, Macedonian king Philips appointed Aristotle as a tutor to his son Alexander.
Alexander. To his son Alexander. Next point. Aristotle established an institution. Aristotle established an institution called as Entema, what is the name of that institution? Lyceum. Quotations Lyceum. 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 Okay. Lyceum spelling Lyceum. Lyceum. Next point. In 323 BC, Alexander the Great died at the age of 32. Alexander the Great died at the age of 32. In the following year, 322 BC, Aristotle was died. In the following year, 322 BC, Aristotle was died. Next point. Aristotle was popularly considered as quotations, father of political science. Popularly considered as father of political science. Next, Aristotle's popular literature is quotations, politics. All caps, politics. Okay. This is about general information regarding the Aristotle. Okay, where he born and what happened to his earlier life, and where he studied, and how he ended up connecting with Alexander and when he died. So this is regarding the Aristotle's early life. Are we clear about this, guys? All of you. Okay. And regarding the Dr. Sanath? అవును, ఎలా తెలుసు మీకు? ఎస్, కరెక్టే. మరి డౌట్ ఏం చెప్పండి, మీకు డౌట్ ఏం వచ్చింది? రెండు వేరే సంవత్సరాలలో చనిపోయారు. అవును, ఇప్పుడు ఒకే రోజు ఫాదర్ సన్ చనిపోతున్న రోజులు ఉన్నాయి కదా. మీకు అంత దగ్గరలో ఎలా చనిపోయారన్నా? విధి అంత ఏం చేస్తాం, డెస్టినీని మనం ఎవరు ఏం చేయలేం కదా. ఓకే, సో sometimes you can maintain 1 or 2 minutes of silence for this kind of things. Okay, now listen guys, regarding the influence on Aristotle we already discussed. Okay, Aristotle పైన మెయిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమేమి ఉందో చెప్పాను. కండిషన్స్ ఇన్ ఎథెన్స్, as well as his father, as well as Plato. Okay, so మరి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తర్వాత what kind of theories Aristotle proposed, that I'll give the list of theories and we will discuss one by one. Okay, now take the heading influence on Aristotle. Okay, actually చెప్పడం మర్చిపోయారు స్టూడెంట్స్. ఈవెన్ guys, okay, one more influence also there. Aristotle got married. So this was influenced about his views on marriage.
his views on marriage. Okay. In Plato we discussed, guys. In Plato we discussed that Plato was saying that king should not marry. King should not have family also. But what Aristotle was saying, that Aristotle criticized that Aristotle was saying that king should have a family. Family will provide the emotional support. Anakada. మరి ఎలా అయిపోయింది అరిస్టాటిల్? బికాస్ అరిస్టాటిల్ కూడా ఫ్యామిలీ కాబట్టి. సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అంతే కదండి. ఇప్పుడు మన్మధుడు సినిమాలో నాగార్జున వై హీ హేట్స్ లవ్, బికాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ లవ్ కాబట్టి. ఈవెన్ గౌతమ్ బుద్ధ ఆల్సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్ ద బాండింగ్స్ అండ్ ఆల్, ఫైనల్లీ రియలైజ్డ్ దట్ ఈ కింగ్డమ్ ఇదన్నిటికన్నా సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్ అనుకున్నాడు. సో వన్ ఫైండ్ ఏ ఎన్లైట్మెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దట్ ఎన్లైట్మెంట్ విల్ కమ్ in different way to the different people. So Aristotle was influenced by his marriage also, conditions in Athens, and father as well as Plato. ఇవి మీకు కరెక్ట్ అర్థమైనా అనుకోండి. ఎందువల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడో తెలిస్తే why he proposed those theories you will understand easily. Okay, more or less you will understand, except మీకు అరిస్టాటిల్ కాన్సెప్ట్లో except like థియరీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఒకటి ఉంటుంది. అరిస్టాటిల్ థియరీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ బ్రెయిన్ లిటిల్ బిట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ pretty straight away, more or less. ఓకే, చెప్తారా అరిస్టాటిల్ థియరీ ఆఫ్ ఫార్మ్స్? రామ్మా ఎనీవన్? ఆంజనేయులు పొలిటికల్ సైన్సే కదా, చదవలేదా? ఈసారి రాలేదా? ఆ రోజు చెప్పలేదా? మర్చిపోయారా? అనిలా చదివినట్టు గుర్తుందమ్మా? గుర్తులేదు. ఏం చదివినట్టు గుర్తులేదు? పొలిటికల్ సైన్సా, థియరీ ఆఫ్ ఫార్మ్సా? అంటమ్మా అరిస్టాటిల్ కోసం చాయిస్ తీసుకున్నారా? మంచి పని చేశారమ్మా. ఓకే, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడమ్మా? అనిలా విజయవాడ. యూ అండ్ అనుష బోత్ క్లాస్మేట్స్ మీరిద్దరు? ఓకే, తను కూడా పొలిటికల్ సైన్సేనా? తను కూడా చాయిస్ తీసుకుని ఉంటుంది. రైట్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ on Aristotle. First point, Aristotle was significantly influenced by his father regarding his scientific method of approaching to the problems. Tell me, guys, so is any one of you influenced by your like your father or your mother, which motivated you towards civil service examination? Ala unda unte tell me. That kind of influence ఏదో ఉంటుంది కదా మీ పైన టువర్డ్స్ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్లుయెన్సా, సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్సా, లేదా పర్సనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా? ఏది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డ్రాన్ యూ? ధీరజ్ టెల్ మీ. ఫ్యామిలీ, హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ? మీ ఫాదర్. ఓకే, వై ప్రణీత్? వై సివిల్ సర్వీస్? పర్సనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏదైనా సినిమా చూసారా? సింగం సినిమా చూసి ఖచ్చితంగా ఐపీఎస్ అవ్వాలి అట్లా ఏమైనా ఉందా? నథింగ్ లైక్ దట్. సనత్? ఓకే, అంటే మంచి సివిల్ సర్వీస్ అయితే పవర్ఫుల్ పొజిషన్ ఉండొచ్చు. మనల్ని ఎవరెవరైతే టార్చర్ పెట్టారో వాళ్ళందరినీ టార్చర్ పెట్టచ్చు. రివెంజ్ పాలిటిక్స్. ఓకే, వెంకటేష్, హౌ అబౌట్ యూ? వాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ? అరిస్టాటిల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసాయి కదా ఇట్లాంటివి. మిమ్మల్ని ఏమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి మరి? ఏంటమ్మా? your father? Okay, your family sides, you got influenced. So in this way, మీకు ఎట్లయితే ఎవరెవరి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందో అరిస్టాటిల్ కూడా అలా దెవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాస్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇండక్టివ్ మెథడ్ అండ్ డిడక్టివ్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటున్నప్పుడు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎంక్వైరింగ్ ఇంటూ సంథింగ్. ఇది ఎందుకు, ఓకే, ఇలా ఎందుకు జరగాలి, అలా సైంటిఫికల్గా అరిస్టాటిల్ ఎందుకు ఆలోచించాడు? బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ. వెన్ హిస్ ఫాదర్ వాజ్ డాక్టర్ ఆబ్వియస్లీ, సో ఐ థాట్ ఆఫ్ okay, everything looking in a scientific manner. That is where the Plato and Aristotle got different. Plato was much believed in the abstract thing. Okay, పుట్టినప్పుడే గోల్డెన్ సోలు, సిల్వర్ సోలు, కాపర్ సోలు అట్లా ఆలోచిస్తాడు ప్లాటో. Aristotle is not like that. Okay,
You can change from one person to another person, one skill to another skill, there is possibility. But we cannot say that Aristotle treated everyone equally. మళ్ళీ అట్లా ఆలోచిస్తే మనం తప్పు అన్నట్టు. ఎందుకంటే Aristotle is also is kind of some inequalities with the people. We will discuss about that. Next point. The anarchy prevailed in Athens. The anarchy prevailed. The anarchy prevailed in Athens. The anarchy prevailed in Athens. Influenced Aristotle thoughts towards the state, Full stop, continue. Aristotle believed that the anarchy in Athens mainly due to rulers were quotations. Rulers were dreamers rather than realists. So can you explain, any one of you? And what does it mean? Rulers were dreamers rather than so realist అంటే ఏంటది? Very good. ఇంకా ignoring the ground reality. For example, ఇప్పుడు మనకి China and India, when we got independence, we believed in a theory called NAM, non-alignment moment. What is the meaning of non-alignment moment? Not aligning to anyone. Not aligning to China, Russia, not aligning to America. So if you don't align with anyone else, you will be peaceful. But when China attacked, all of a sudden, we did not have proper defense. We lost the battle, and even we lost the occupation also. That means we unable to grasp the ground realities, and we excessively believed in the abstract ideas, and we were in dream. ఇక్కడ కూడా అంతే. ప్లాటో ప్రపోజ్డ్, బాగానే ఉంది. ప్లాటో ప్రపోజ్ దట్ ఫిలాసఫర్ కింగ్ అంటే ఇలా ఉండాలి, అన్ని స్కిల్ఫుల్ ఉండాలి, 50 years దాకా చదువుకోవాలి, ఇవన్నీ చెప్పాడు ప్లాటో. బట్ వెదర్ దట్ మెటీరియలైజ్డ్? నో. సో ఇట్స్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అలా మెటీరియలైజ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ లా అండ్ ఆర్డర్. అసలు అలా ఈ లా అండ్ ఆర్డర్నే ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా తీసుకొని తర్వాత మిగతాన్ని సెటిల్ చేసుకుంటే బాగుండేది కదా అని అరిస్టాటిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Aristotle was much related to the ground reality rather than the grand ideas. ఓకే, కొంతమంది అంటారు కదా మనం అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అంటే, అప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఏదో అంటారు, ముందు అలా చేస్తే వదిలి ఫస్ట్ నువ్వు ఏదైతే వేయి అంటారు. అంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ యూ హ్యావ్ టు బి మచ్ మోర్ ప్రాక్టికల్, రియలిస్టిక్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాజ్ అబౌట్ ద అరిస్టాటిల్. ఎందుకు మరి ఇలా అరిస్టాటిల్ started thinking much in realistic way? Because Aristotle believed that this lack of law and order in Athens mainly due to kings are more dreamers rather than realists. Okay, so that is the reason, guys. Nothing wrong in having ideas. You can follow some ideals, but at the same time you have to be very close with the ground reality also. If you miss the ground reality, then obviously that will be very problematic. Not only individual level. For example, politics lo chusuntaru kada. In politics also, most of the times politicians think that we are doing very good and all these things. They don't unable to get the ground realities, and the ground realities will come to know after election results. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2014 to 2019 మధ్యలో టీడీపీ పవర్లో ఉండే. 2019 ఎలక్షన్స్ టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్కి ఐడియా ఉంటుంది. సో ఓటర్స్ దేవర్ ఇన్ క్యూ ఈవెన్ టిల్ లేట్ ఈవినింగ్, అంటే 6:37 వరకు కూడా క్యూలో ఉన్నారు. టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంది, చూసారా అసలు మేము 5 yearsలో విపరీతంగా డెవలప్ చేసినాం, ఓటర్లు లాస్ట్ దాకా ఉండి కూడా మాకు ఓటేయడానికి ఉన్నారు అనుకున్నారు. తీరా ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమర్థమైంది, లాస్ట్ దాకా ఉన్నది ఇలా ఓడగొట్టడానికే. వైఎస్ఆర్సీపీ విన్ అయింది. వైఎస్ఆర్సీపీ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమనుకున్నాడు, నేను బటన్ నొక్కుతున్నా కదా అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా అనుకున్నాడు. హీ లాస్ ద రియాలిటీ విత్ ద గ్రౌండ్స్. దెన్ ఆబ్వియస్లీ సో డిజాస్టర్ మూమెంట్స్. ఓకే,
తెలంగాణ అంటే ఒక 10 years తర్వాత కాబట్టి సో ఆబ్వియస్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫర్ ఎవ్రీ 5 years ద ఎలక్టోరల్ రిజల్ట్ వాజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డిని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏమన్నారు, సో జనరల్గా నాయకులు మోసం చేసే వాళ్ళని చూసినాము కానీ ఇక్కడ ప్రజలే మోసం చేశారు, అందుకోసం మేము ఓడిపోయినామని చెప్పేసి ఎవరికి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చుకున్నారు. తెలుసు అనుకుంటా కూడా మీకు ఏపీలో రిజల్ట్ పొలిటికల్ షాక్ ఎలా అయిందో, 11 seats. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి జనరల్గా, వెన్ రూలర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టచ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్. మరి రూలర్స్ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ఇంటెలిజెన్స్. కౌటిల్య అదే అంటాడు అనమాట, కింగ్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్పై. ఆ స్పైస్ అందరు వెళ్ళి కింగ్డమ్లో ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ హీ విల్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్. ఇప్పుడు కూడా సీఎంస్ పిఎంస్ తెలుసుకుంటుంటారు, వాళ్ళకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. కాకపోతే వీళ్ళు వినాలనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు, ఏమని, అంత బాగుంది సార్, మీ గురించి బాగా అనుకుంటున్నారు సార్ అని. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏమైనా క్రిటిసైజ్ చేశారనుకోండి, వీళ్ళ నా పోస్టింగ్ నుంచి తీసేస్తారు కదా. అంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ బికమ్ యూజ్లెస్. ఓకే, బికాస్ ద ఇంటెలిజెన్స్ దే వాంటెడ్ టు టెల్ వాట్ పొలిటీషియన్ వాంటెడ్ టు లిసన్. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ కౌటిల్య, వెదర్ ఇట్ ఇస్ అరిస్టాటిల్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇప్పుడు వచ్చే థింకర్స్లలో అరిస్టాటిల్, కౌటిల్య అండ్ మ్యాకివెల్లీ, దీస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ రియలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్, మోర్ రియలిస్టిక్. అందుకోసమే అలెగ్జాండర్ వాజ్ ఏబుల్ టు బికమ్ దట్ మచ్ గ్రేట్ కింగ్, ఎందుకంటే అరిస్టాటిల్ మేడ్ హిమ్ టు బి గ్రేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. His personal experience of married life. His personal experience of married life. His personal experience of marriage life also influenced his thinking about property and family. He's thinking about property and family. Property and family. Next one. Next point. Aristotle was deeply influenced by Aristotle was deeply influenced by his teacher Plato. His teacher Plato. This students, this is about how Aristotle got influenced. So next, ఇప్పుడు మనకు Aristotle, where he born and all these things we got to know, and what made Aristotle like that also. We know what kind of influences. సో వన్స్ మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అరిస్టాటిల్ అని అర్థమైంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి లిస్ట్ ఆఫ్ థీరీస్ రాసుకుందాం. అసలు అరిస్టాటిల్ ఏమేమి థీరీస్ ప్రపోజ్ చేసిండు, దోస్ థీరీస్ని మనం టుడే టుమారో, మిగతా ఏమన్నా ఇంకో ఒక 1 hour అవసరం ఉంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, రైట్ డౌన్, టేక్ ద హెడింగ్ అరిస్టాటిల్స్ పొలిటికల్ ఐడియాస్. Aristotle's political ideas. Aristotle's political ideas. Political ideas. Number 1, theory of justice. Theory of justice. Theory of justice. Second one, theory of property and family. Theory of property and family. Theory of property and family. Next one, theory of slavery. Theory of slavery. Theory of slavery. Next one, theory of revolution. Theory of revolution. Theory of revolution. Next one, theory of state. Theory of states. Next one, theory of citizenship. Theory of citizenship. Theory of citizenship. Next one, theory of classification of governments. Theory of classification of governments.
theory of classification of governments. Next one, theory of four causes. థియరీ ఆఫ్ ఫోర్ కాజెస్. ఇది ఒక్కటే మీరు కొద్దిగా మైండ్ పెట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాజెస్, థియరీ ఆఫ్ ఫోర్ కాజెస్. స్పెల్లింగ్ అర్థమైంది, కాజ్, CAUSE, థియరీ ఆఫ్ ఫోర్ కాజెస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ evaluation of Aristotle's political theory. Evaluation of Aristotle's political theory. Evaluation of Aristotle's political theory. Political theory. Okay, that's it. Okay, these are the theories. If you are perfect unnaru anukondi, you are done with the Aristotle. Okay. ఇందులో థియరీ అని మీకు తెలుసా? తెలిస్తే చెప్పండి, ట్రై చేయండి. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ అంటమ్మా? ఎందుకలా? మీ ఒపీనియన్ అరిస్టాటిల్గా? వెరీ గుడ్. ఎనీ వ్యూస్ అరిస్టాటిల్ థియరీస్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? Okay, what form of government he was better according to him? Democracy. Sure, we'll get to know. He did not propose the democracy. Okay, polity and a democracy, polity and a government support is. We'll discuss what is the meaning of polity and all. Any other views? Aristotle theory. Cheptara? Constitution and government both are same. Okay, fine. Last. ఆదిత్య చెప్తారా ఏమన్నా? మేము చెప్పేదంటే మీరు ఎందుకు సార్, మీరే చెప్పాల్సిందంటారా? ఓకే గైస్, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు try to draw some similarities between the Plato and Aristotle and some differences. Okay, after that we'll discuss about various theories proposed by Aristotle. Okay, and because when you study the similarities and differences in the discussion itself, 2-3 theories you will easily understand. Okay, first let's see.